カレット。注意事項です。9、9つ9日9の色。Hey, what's going on, everybody? Hope you're having a good evening so far. So, we're back to the visual novel 99 tonight. And, basically, this story is focusing on Kakeru and Kujo trying to find the murderer, the person who petrified that girl that was sitting on the bench. Kakeru's little sister, Sora, is also involved in the search. It seems like they're kind of following two suspects. They got, I think her name is Nao? N-A-O? I think. No, oh, is it Noah? ロードしますね。ロードしました。結城ノアね。Yeah, Noah. はるかと同じく字はわからない。年はあなたと一緒。I flipped the A and the O. But anyway, yeah. Yeah, she's the girl that shows up at Kujo's restaurant all the time. And then there's also Haruka is another suspect. And I'll be honest with you, I think Haruka is probably more of a suspect than Noah is. Because Haruka has a very strange, like, split personality thing going. So yeah, anyway, we're kind of in the middle of them trying to figure that out here. I mean, basically, I think we left off after a scene where Kakeru agreed to meet up with Haruka at the restaurant, and then Noah also happened to be there at the restaurant at the same time, so that made things pretty convenient. Haruka did the thing where she started out acting all, like, really shy and shit, like she could barely even talk. And then, like, suddenly she changed into this, like, seductress type personality. And then after that, he talked with Noah some more, and
Noah basically told him that she's fully aware of what they're trying to do, about how they're trying to find the murderer and stuff. So yeah. Ooh. Learning the Parfait Queen's real name turns out to be as simple as waiting for Sophie's report. Her ability, however, remains a mystery. She was awfully confident in her powers. 彼女も魔眼のユーザーを探しているの？自分が裁くってさ。まずいわね。どうして？誰が片付けてもいいだろう。彼女の目的は回収ではないでしょ。魔眼のユーザーを殺されたら厄介なことになる。殺す？そんな過激なことはしないだろうが。言い切れる？Obviously, no, I can't. I don't know the first thing about that girl. まあ、殺すのは別にいいんだけど。いいのかよ。問題はその後よ。ユーザーが死ねばアーティファクトは野放しになる。次のユーザーのところに移動してしまうわ。発見が困難になる。ああ、そっか。持ち主のそばに移動する。そういう習性があるんだったな。正確には自分を扱える人間のそばに移動する。世界すらも超えて。魔眼のユーザーはこの町にいる可能性が高い。だから殺されるのは困る。か。そういうことね。ノアって子を仲間にするか出し抜きなさい。彼女より先に魔眼を見つける必要がある。仲間か出し抜くかね。Doesn't seem likely to work. I don't think she'll be getting buddy-buddy with us. As far as finding allies, Kosaka-senpai is still on amicable terms, but she did try to use her power on me. Some sort of seduction, unless I miss my guess. So I certainly can't just trust her at this point. I swear, nothing's ever easy when it comes to these users. 聞いてるの？絶対に魔眼を見つけなさい。いいわね。わかってるって。Ugh. I answer dismissively, folding my arms. She's got a point, though. If the current user ends up dead and the evil eye goes missing, it'll be a real pain in the ass. Granted, it'd be just as bad if the user were to skip town. そうだ、ソフィー。何？他にあるのか？ユーザーがアーティファクトを手放す方法というか、条件というか。アーティファクトとの契約は一種の呪いのようなものよ。一方的で基本的に死ぬまで一緒。基本的に？アンブロシアという霊薬があるの。仮死状態になることでアーティファクトを騙す。どっちみち一度は死ぬしかないってことか。そうなるわね。じゃあ犯人にそのアンブロシアってやつを飲ませるか、九条の力で奪ってソフィーに回収してもらうしかないか。それ同じじゃない。え？殺すかアンブロシア飲ませてからじゃないと回収できないわよ。どうして？火事の時は九条が奪ったのを回収してただろ。だってユーザーはもう死んでいたもの。Wait, what? なんだって？
It's exactly what I said. あら、やっぱり気づいてなかったのね。待て待て待て、どういうことだ。都がアーティファクトを奪ったことで力の制御を失った。その結果、自身の炎に焼かれ、魂は消し済みに。Oh shit. Oh, I thought when she collected the artifact, like the fire like disappeared, right? 事実か。 I guess it hung around long enough to burn him to death. アーティファクトを私がまだ所持していることがその証明。生きていれば主のもとに戻っている。死んだ。あいつが。間接的に都が殺したことになるわね。I glare at Sophie, enraged by her comment. But Sophie isn't the type to buckle under the glare of someone like me. She harumphs at me quietly in reply. 言うなよそれ。九条に。言っても仕方がないでしょ。都には役に立ってもらわなくちゃいけないんだから。心をくじくようなこと言うはずがないじゃない。それならいいんだが。じゃあ私はもう行くわ。ノアって子、気をつけなさい。Sophie vanishes in a puff of distortion. So I've made contact with 2 users. I've been caught up worrying about what was coming next, trying to plan for it, but now in one fell swoop, all that motivation is cut away. Kujo killed someone. And Sophie held out on us about this ambrosia drug until I directly asked her. Had she been hoping for the same thing to happen again? That Kujo would kill the Evil Eyes user unintentionally? That Kujo would again take the life of a user, all the time unaware of what she was doing? Maybe I should get Kujo to give up on all of this. At the very least, I have to make sure she stops stealing artifacts. Then there's Sophie. Can I trust her at all? Shit, this is really messing with my head. Okay, I will be back in a minute.
Alright, I am back. Lazing around with my computer playing music on shuffle, I mull things over. There are two newly emerged artifact users. Haruka Kosaka and Noa Yuki. I think I can consider Kosaka senpai to be on our side, but I have to be careful with her. She said she'll explain her powers the next time we meet, but to be frank, I don't really want to see her again. Yuki, on the other hand, clearly has no intention of getting along with us. If anything, she's straight up hostile. However, at least our objectives are similar. Well, in that case, why do Miyako, Sora, and I even need to be involved? If we get Yuki and Sophie to join forces, we can put an end to our part in this. There will be no need for Kujo to put herself in harm's way. It makes perfect sense. Still, 九条は納得しないよな。 I grimace, scratching my stomach. Wanting to see justice done is certainly a factor in why Kujo is after the Evil Eye's user, but I have a feeling she's also seeking some sort of validation. Kujo is uncomfortable with the mere existence of this power to steal from others, and much more so with the fact that she was chosen to wield that power. And so now she's trying to prove that it's a positive thing by using it to uphold justice. Or at least that's the impression I get from watching her. If Kujo were to find out what happened to that guy... I sit up and grab my mouse. So the guy died. Can I be sure of that? Wonder if I could find something about it in the news. Nah, if it had ended up in the news, Kujo would have found out about it already. But that doesn't stop me from worrying she'll still find out somehow. I find my way to a random news site. My plan was to look back through last week's news for something, but the headline on the top page draws my eyes like iron filings to a magnet. Where? I click the link to the article. Naturally, it's in Shiromitsugawa. On top of that, the statue was discovered in a location fairly close to the last one. After lying low for so long, the Evil Eye's user has finally resurfaced. So now we can be certain they're still in this town. I reach for my phone to message Kujo about the news, and that's exactly when my phone rings. On the screen, I see a pop-up notification for a message from Kujo. It seems that we both discovered the news at the same time. I'm sorry for the sudden message. Would you mind if I were to impose and come over today? I need to discuss something with you. She talks to me casually when we're face to face, but her messages still sound stiff as a board. I'm free, so drop by whenever, I reply. I get a message from Yoichi as well, but I ignore it and start rushing to tidy up my room. I'm taking the news seriously, of course, but I'll be damned if I'm going to look pathetic in front of Kujo.
お邪魔します。 About an hour later, Cujo comes by carrying a plastic bag stuffed with groceries. お昼もう食べちゃった？いや、まだ。よかった。ごめんなさい、勝手に買ってきちゃって。土曜も九条の飯食えるなんてラッキーって思ってるから大丈夫。ありがとう。お腹空いてる？まだかな。じゃあ冷蔵庫に入れちゃうね。She crouches in front of the refrigerator and puts away the groceries. An unknowing bystander watching this picturesque scene unfold would certainly mistake us for a pair of young lovers. And that's not all. Cujo is in casual clothes today, a sight I've yet to behold. If you're about to tell me to stop staring at her, dream on. I catch wind of her sweet fragrance as she walks by me, and my heart skips a beat. しまった。また生姜買っちゃった。She mutters something utterly inconsequential, and my heart pounds. Man, I am way too far gone. そうだ、九条、レシート。She stands up, pulls out the receipt from her purse, and then hands it to me with a bow like a businessman presenting his business card. お願いします。確かに。後で払うよ、きっちり。私から作りたいって言ったのに、ごめんなさい。また謝って。節約家の九条にこんな大金払わせられないだろ。千円札出すとき、私震えちゃうもんね。5000円だと失神かな？ 1万円だと昇天しちまうな。かも。Cujo shrugs her shoulders with a delicate giggle and turns to face the fridge again. 冷蔵庫開けっぱなし。ごめんなさい、電気代を無駄に。That insignificant little mishap is enough to send her into an apologetic frenzy. Well, that's Cujo for you. That side of her is what lets me delude myself into thinking that, while the class divide would have been too much to overcome back in the day, nowadays, if I give it my all, even I stand a chance. Yeah, just try not to get any funny ideas and self-destruct, buddy. ソラちゃんまだいないよね。ああ、いないな。今日来る？どうだろうな。さっきメッセージ送ったけど返事ないんだよな。忙しいのかな？多分寝てる。起きたら来るかもな。そっか。じゃあお昼ソラちゃん来てからでもいい？ああ、いつでも。じゃあそうしよっと。She shuts the fridge door and stands up. 洗面所を借りてもいい？どうぞ。いちいち許可求めなくてもいいぞ。好きに使って。人様のお家で好き勝手したらおじい様に怒られちゃう。 Just think of it like you're home away from home. Heck, you could even come live here if you want.
Naturally, I don't have the guts to say that out loud. I awkwardly smile, shrug my shoulders, and leave the kitchen. Once I take a seat in my usual spot, Kujo also comes over and sits down on the opposite side of the table. Being together without Sora all around is kind of awkward. So, quick. I need a topic of conversation. Oh, right. She had something serious to talk about. 相談って。2体目の石像。いや、2人目の犠牲者のことか。そうだね。Kujo gives a slight nod. Well, I figured as much. Why else come all the way out here on the weekend? It wasn't like she wanted to ask me for advice on what to make for lunch tomorrow. 空を待った方がいいか。大丈夫。なんていうか、漠然と新見くんと話がしたくて。俺と？また新見くんが導いてくれる気がして。導く？火事の時みたいに。The vision of that student burning flits through my mind. I can't let Kujo find out about him. あれは導いたっていうか、まあいっか。俺は何をすればいい？新見くんは魔眼のユーザーのことどう思う？ I don't know. I just think like, bro, if he had burned to death, they would have noticed. Like, they would have noticed that he was still on fire after she took the artifact away. So, I don't know. そうだな。They're a murderous piece of shit. She's expressly asking me, so I doubt she wants some shallow opinion like that. So I think it over hard before I open my mouth. 九条がアーティファクトを手にしたのが地震で神器が壊れた日。魔眼のやつもその日に手に入れたとすると、最初の犯行は翌日の深夜だ。たった1日で犯人は他人に能力を使用した。人に害を与えない能力なら好奇心で試したくなる気持ちはわかる。空なんて遊びでホイホイ使ってるみたいだしな。けど人を殺せる能力だぞ。使うか、そんなの。信じていなくて試しに使ってみたら本物で殺すつもりはなかったのかもって、そういう可能性も考えた。私がそうだったし。けど2人目の犠牲者が出たことによってその可能性は消えた。もう立派な殺人鬼だ。サイコパスだぜ。人を殺せる能力だと理解した上で人に使ったんだ。犠牲者はまだ出るだろうな。俺はずっとほとぼりが冷めるまで息を潜めるつもりなんだろうって思ってた。けど冷めきる前に2度目の犯行だ。殺人に快楽を得るタイプって感じがするよな。絶対またやる。絶対に。私で止められると思う。I'm not able to immediately process that question. It's just such a surprising question from Kujo, always so stout-hearted. It would be easy to just play down her doubts and reassure her. That's probably the kind of response Kujo is looking for even.
However, I 自信がないなら手を引こう。俺たちが諦めても、まだ名前言ってなかったよな。クイーン、結城ノアって名前なんだってさ。同い年。結城さん。そいつも魔眼のユーザーを追ってる。任せてもいいんじゃないか。あっちは自分の能力に随分自信があるみたいだ。そうなんだよね。一人で十分って言ってた。覚えてる？ニミくん。ソフィーさんが言ってた。未熟な使い手だったから私たちは助かった。あの炎か。つまりそれって能力は成長するってことよね。まあ、そう取れるな。射程内に入る。アーティファクトを目視できる。この条件を満たせば私はほぼ無敵だと思う。けど相手の射程が私よりも長かったら、アーティファクトを隠されたら、火事の時がまさにその状況だった。条件を満たせない限り私はどんな相手にも無力。成長する必要がある。このままじゃ私は魔眼のユーザーを止められない。 The look in her eyes is earnest and noble. Kujo hasn't grown faint-hearted. She's been moving forward straight and steady. It's all too clear that my plan to make Kujo give up isn't going to work out. She won't back down no matter what happens, nor will she be content to leave the task to someone else. I'm absolutely certain. And so the worries that have been gnawing at me this whole time work their way into a question. なんでだ？九条がどうしてそこまで真剣なのかわからない。犠牲者が友達だったり？知らない人だけど。別に否定するわけじゃないんだが、純粋に疑問なんだ。なんで九条は知らない人のためにそこまで頑張れるんだって。下手したら死ぬぜ。相手の能力が恐ろしく強かったら。そうだね。そうだけどそれは見て見ぬふりする理由にはならないかな。命を懸けることに抵抗がない。そうは言わないけれど、そうだね。いつもおじいさまおじいさまってうるさいかもだけど、おじいさまがね、よく言ってるの。もらったものは返さなきゃダメだって。おごった言い方かもしれないけれど、力持つ者は相応の振る舞いをしなきゃいけないって。
おじいさまの場合は財力。コロナはおじいさまが一代で築いた会社。でもおじいさま一人で作った会社じゃない。みんなで稼いだお金だから、できる限り社員の方々に還元する。そして引退した今も生まれ育ったこの町に利益を還元するという形で恩を返している。実はね、ナインボールの経営は赤字の時もあるの。でもおじいさまは儲けようとしない。みんなと共有したいって思っているんだと思う。その精神を私は受け継ぎたい。私の価値観を崩しかねない力だけど、力は力。アーティファクトという力を私は得た。次は返す番。力を持つ私が人を助けるのは当然。それが見ず知らずの人であっても。そっか。答えになってるかな。ああ、ありがとう。It all makes sense now. Kujo's attitude towards life is just fundamentally different from mine. She's grand, noble. She has the spirit of a leader. You can't even compare the two of us. Talk about a kick in the teeth. Here I was thinking that we'd gotten closer, but now I feel she's farther away than ever. Almost makes me feel like my own unworthiness is even more obvious. ごめんなさい、新見くん。いつも新見くんの気持ちを無視してしまって。新見くんが手を引きたいと考えているなら、私も。いや。I cut her off, shaking my head. If I step all over Kujo's convictions, then I'll never be a true friend to her, let alone anything more. 行けるところまで行ってみよう。どこまでも付き合う。ありがとう。She gives me a pleased smile and a little nod. I may be the same half-assed individual I've always been, but I can push myself as hard as I have to, just to see that smile. それで成長ってのはどうすればいいんだ？よくわからないと。そうなの。だから新見くんに相談できればって。ああ、そっか。それが相談だったのか。私、頭が固いから柔軟な発想で助けてもらえたらいいなって。ごめんね、休日に。いいって暇だったし。でも柔軟な発想が。私ってなんていうか固定観念にとらわれがちというか、融通が利かないというか、そのせいで能力の幅を狭めているような気もしてて。それが成長の妨げになってると九条は感じている。そういうことになるのかな。なら固定観念を一個ずつ否定していってみようぜ。否定どうすればいい？射程距離は約10メートル。本当はもっといけるんじゃないかとかさ。
射程は何度も試したから間違いないと思う。対象に意識を集中した時にね、射程距離に入ると対象に触れたって感覚があるの。射程の外だとその感覚がない。うん、だから射程距離は正しいはず。なるほど。じゃあ次だ。視界に入れないとダメなんだよな。うん、ダメ。本当にそうか？これも試したことないかも。やってみようぜ。視界に入っていないものを対象にするってことだよね。ああ。うんうん。She sticks out her left hand with a murmur. Her stigma glows dimly but disappears instantly. 視界に入っていないものか。難しそうか？さっき触れる感覚があって話したけれど、やっぱり対象がはっきりしないと。じゃあ何に能力使うかだけでも決めるか。I almost reach for my cell phone resting next to me, but stop myself. 記憶なくなるから俺のものじゃ面倒だな。I get up and go to the kitchen. I go to the cupboard to fetch a mug with a picture of a cat on it, then return to the room. ソラちゃんの？そうそう。いつの間にか置いてったやつ。俺の持ち物だといちいち説明がめんどいからな。こいつを使わせてもらおう。どうすればいい？そうだな。I look around the room. So all we have to do is make sure it's not in sight. I open up the drawer in my nightstand and remove the stuff inside to make room. Then I place the mug inside and close the drawer. これでどうだ？やってみる。She nods and lifts her hand, her left hand. Her stigma faintly glows. She looks concerned for a moment, but then... It happens the moment she gasps. 成功しちゃった。The mug appears in Kujo's left hand. 早くもレベルアップだな。そこにあるって分かっていれば、視界に入っていなくても成功する。もう一つ上を目指してみるか。九条、目を閉じていてくれ。うん。She closes her eyes without so much as asking what I'm up to. ああ、悪い。カップちょうだい。はい。She holds out the mug with both hands, her eyes still closed, as a smile forms on her face. I take the mug, taking great pains not to touch her hands, and silently stand up. I then pause a moment to think. I've got hardly any furniture, so there isn't any sort of elaborate hiding place I can really find for this, but... 九条、もういいぞ。As soon as I return to my spot, Kujo slowly opens her eyes. カップを隠した。探してみてくれ。対象が分かっていて場所が分からない場合の実験ね。そういうこと。やってみる。その場から動かないようにな。動いたら見えちまう。あ、今の答え言っちゃったか？さ
察しが悪いから大丈夫。やってみるね。She opens and closes her left hand as if doing some sort of warm-up exercise. After repeating that several times, she starts off by holding her hand out toward the same location as before, the shelf. She tilts her head and moves on. She gropes around in front of her. Still nothing. She does the same with the right side of the room. She then aims back to the left side and then around the center. She tries holding her hand out to every corner of the room, but... ダメね。射程に入ったって感覚がない。パソコンの裏。パソコンの影に隠してある。パソコン、さっきやってみたけど。An instant success. The mug once again returns to Kujo's hand. 対象が明確で場所さえ把握できていれば視界に入っていなくても能力は発動する。分かってきたな、能力のこと。まだいきなりのエンカウントには弱いが、見えてなくても大丈夫ってのはでかいな。事前に調べられていれば九条は負けないってことだ。ありがとう新見くん。やっぱり新見くんは私を正しい方向に導いてくれる。大げさだってそれ。今のは思いつきがたまたまうまくいっただけだ。私だったら思いつきもしなかったから。ありがとう。新見くんのおかげで私は前進できる。Kujo gives me a satisfied smile, her eyes sparkling. Trying to hide how embarrassed I am, I shrug my shoulders and give her a wry smile. So she's making progress. Is this really something I should be enabling? I said that I would be there for her, but I've still got my misgivings. I'm definitely not convinced that I should be taking what Sophie tells me at face value, but if it really is true, Kujo has a grim road in front of her. I probably shouldn't be encouraging her to do this. On the other hand, I can't hold her back either. Talk about a dilemma. ごめんなさい。一人で盛り上がっちゃって。いや。She could probably tell from the look on my face that I'm feeling a little glum. Kujo's apology gets me a little flustered, so I try to smooth things over. 考えてたんだ。もっと、そう、解釈を広げられないかって。解釈？そう、九条の力は見えないものでも奪える。だから、そう、見えないものだよ。She gives me a blank stare, tilting her head. I mean, I'm just making this up as I'm going along, so yeah, I'm having trouble following too. I desperately try to solidify my thoughts. 見えないものを、だから拡大解釈してさ、相手の感覚を奪うとか。感覚？そうそう。あとそう、記憶とか。記憶？悪い。無理やりすぎ？もしそれが可能なら犯人見つけられる。
Kujo stares at her left hand and clenches it into a fist. I was basically making shit up, but the idea seems to have made quite an impression on Kujo. 感覚まで奪えたら私の能力思っていたよりもずっと強力。試してみるか？気が乗らないか？記憶を奪えるかどうか確かめてみたい気持ちはあるの。犯人を特定できるかもしれないし。遠慮しなくていいぞ。She slowly shakes her で head. きそうな気がする。新見くんの言葉に間違いはないって。でも新見くんで試したくはないかな。なぜ？だって能力を使えば対象が私の手の中に自動的に移動するけれど、所有権を放棄しても対象は自動的に元の持ち主の元に戻らない。ああ。新見くんの記憶を盗んで元に戻らなかったら新見くんの日常生活に支障をきたしちゃう。まあ確かに。それにこれは私の自分勝手な言い分だけど、せっかくこんなに仲良くなれたのに新見くんが私のこと忘れちゃったらとても悲しいもの。新見くんShe looks on in shock as I collapse onto the table. Crap, my heart is about to explode and I'm blushing to my ears. Damn it, you can't just go and say stuff like that, Kujo. ごめんなさい。せっかく提案してくれているのに弱気で。いや。With a monumental effort of will, I wipe the dopey grin off my face and lift my head. 俺が適当に言い過ぎた。確かに危ないな。だよね。仮にできたとしても私では試せないかもしれない。でもさ、九条。うん。奪う瞬間移動ができるなら戻す瞬間移動もできるんじゃないか？戻す。あ、奪った時点で終わりじゃない？そう。九条の力って盗む力じゃなくて借りる力じゃないか？盗むだけの力なら所有権を放棄するなんて必要ないプロセスだろ。確かにそうね。っていうか、そうだよ。九条が他人の記憶に干渉できないはずがない。なぜ？だってもうやってるじゃないか。他人の所有物を借りると同時に記憶も操作している。あ、そうね。確かに。そして所有権を放棄すると同時に記憶は戻った。それはもう俺自身体験している。だから九条は記憶を借りて戻すこともできる。She balls her fists and looks at me with a radiant smile, which is just way too embarrassing. I turn away. やっぱり新見くんすごい。いやいや、俺なんて口だけだから自分の能力すら分かってないし。他者の力を正確に把握する能力だったりして。うってつけだな。九条のサポートにぴったりだ。私たち相性ぴったりね。Didn't you hear me the last time? You can't just say stuff like that. And just like before, Kujo misinterprets my excessively embarrassed reaction. ごめんなさい。調子に乗りすぎね。私、新見くんに頼りきりなのに。俺が考える。九条が実行する。まあいいんじゃないか。その相性。
だよねだよね。 She smiles and enthusiastically bobs her head. I always thought she was some too diligent, too polite princess, but now that I've seen her do things like this a few times, I can say that Kujo's far more childlike than I ever expected. 試してみてもいいかな。戻せるかどうか。ああ、やってみようん。ソラちゃん、今マグカップの記憶失ったり戻ったりしてるんだよね。後で謝らないと。う。大丈夫大丈夫。本人気づいてないから。あ、お兄さんひどい。She chuckles under her breath. Hold on, I will be right back.
Alright, I'm back. Her expression becomes serious as she holds her hand over the mug atop the table and focuses her attention on it. 行きます。 Her stigma shines and the mug pops into her hand. I was staring at it the whole time, but even so, my eyes couldn't follow it. It just disappeared from one place and appeared in the other. Real life teleportation. Well, so far so good, I guess. 今気づいたけど、さすがに第三者の記憶は操作できないんだな。今俺、空の持ち物に九条が能力を使ったことをはっきりと認識してる。本当だ。言われてみればそうだね。まあでもそんな大したことでもないか。デメリットではあるから気をつけた方がいいね。だな。悪い脱線して。じゃあ続きやってみるね。いつもはここで終わっていたけど。戻す。元の場所に。難しそうか？ちょっと待ってね。多分触れてる感覚を手放して元の位置に置くような。お。I'm staring at Kujo's left hand when the mug vanishes. I look down to the table and see... 戻った。ああ、戻ったな。できた。ああ、できたな。新見くん、できたよ。やったな。I put up my right hand and hold it out to Kujo. いや、何手振ってるんだよ。違うよ。何？ハイタッチ、ハイタッチ。はあ。Finally comprehending the gesture, she presses her hand against mine. Not with a hard slap, but a gentle pop. タッチ。九条、ハイタッチしたことない？違う？で、そのままにしてて。うん。おい。Kujo blinks and she pulls back her hand. 痛い。悪い。でもハイタッチはそんくらい強くやらないと。本当に？その方がスカッとするだろ。じゃあ新見くん、て。おい、来い。A limp smack resounds. Not really what I was hoping for, but Kujo seems satisfied. 初ハイタッチ。この勢いで初記憶スティールも試してみるか。スティール？盗むって言うとなんか聞こえが悪いだろ。でも英語だと技みたいでかっこよくないか？おお、確かに。新見くんは天才だね。九条のそういうの冗談なのか本気なのかわかんねえんだよな。本気だよ。じゃあ俺のこと買いかぶりすぎ。そんなことないよ。新見くんは私にとって。
いいからいいから試してみようぜ。本当にいい？ああ、どんとこい。じゃあ She had her hand outstretched towards me, palm open, but now she tentatively closes it. A noise comes from the entryway. Probably Sora. いや来たよThat was Sora shrieking. And what sounded like a man? 九条はここにいろ。I stand up without waiting for Kujo's reply, rush to the kitchen, and practically kick open the door. そら、大丈夫。お兄ちゃん、なんか知らん人が。違う知らない人じゃないから、友達だから。だってコソコソしてたお兄ちゃん泥違うってば、友達だってば。棒。深沢くん？あ、はい、そうです、深沢です。ねえねえ、知り合いだったでしょ。マジで？お兄ちゃんマジで？一応クラスメイト。なんだよまあ、びっくりした。僕だってびっくりしたよ。Kujo is uncertain how to handle the situation. Me, I'm just so done with this. I got myself all worked up over literally nothing. なんで余一がいるんだよ。メッセージ送ったじゃん、遊ぼうって。ああ。That one I ignored, huh? I forgot to ever check it. だからってお前、返事してないのに来るなよ。ちょうど近くにいたの、ついでだったの。てかどうやって入ったんだよ。鍵開いてた。ああ。Shit. Apparently I was so engrossed with talking to Kujo that I forgot to lock the door. 不法侵入。それはそうなんだけど、ちゃんと挨拶するつもりだったよ。でもさ、九条さんと二人っきりでいるとは思わないじゃん。ごめんなさい。私が2人の約束を邪魔しちゃったってことだよね。ごめんなさい。いや違う、約束はしてないから謝らなくていい。そうじゃなくて、遊ぶ約束とかもうどうでもいいんだよ。あんな状況だったらさ。イチャイチャが加熱するまで覗くしかないじゃん。でしょ？でしょ？イチャイチャ変態？人は僕を紳士と呼ぶよ。頼む、帰ってくれ。これ以上この場が冷えないうちに。やだよ、この裏切り者。いつから九条さんと付き合ってたのさ。付き合っマジ？付き合ってたの？付き合ってない。付き合ってないのにここにいるの？二人っきりで？それおかしくない？普段お世話になっているからご飯を作らせてもらってて。ご飯？九条さんの手作り？おい、こっちは見るな。帰れ。頼む、かける。僕も九条さんのご飯食べたい。よかったら作るけれど。九条さん、なんていい人だ。
なんかよくわかんないけど、ニーニの友達なんだよね。まあうん。 More or less. 親友です。I bet this square here is supposed to be a heart, but the font I've got it on doesn't support that character. Let me see if, because I messed with this before. Maybe I can, let me see. Oh, now it's just appearing as a space. It was on this, I think. Oh, it's supposed to be a star. Okay. Wait, so do I have to use like one of these Japanese fonts for it to do that? Like I don't know, Arial? No, it's not on Arial. Damn. Comic Sans. No, it just comes up as a question mark there. Damn, I think I actually have to use one of these up here for it to display correctly. Okay. God damn it. Wait. You Gothic. Wait, so okay, so it works if you use one of these U Gothic ones. Huh, interesting. See, there it is, the star. Okay, well, I guess we'll go with this for now. 優しい。妹さんも優しい。あ、深澤陽一です。新見空です。兄がお世話になっております。 I watched the two of them warm up to each other, and I sigh. You win this round, Yoichi. 材料費はちゃんと払えよ。Bro, what if Sora starts going out with Yoichi? 払う。超払う。じゃあ作るね。悪い、九条。大勢だと作りがいがあるし。よーし、頑張って作っちゃおうかな。ちょっと待っててくださいね。I don't know, let me try. Nah, that's worse. Semi-light? Nah, that's no good either. Medium? Nah, I think that bold's gonna be the best one. Okay. はーい。あざーす。待ってます。See, I actually wanted to talk about our next course of action with Sora, but with Yoichi unexpectedly showing up, that's all off the table. あ、めっちゃうまい。ねえ、みはこ先輩料理上手だよね。ありがとう。おかわりもあるからね。A peaceful meal. In the end, we never do get around to doing anything else. Instead, we share a meal and chat, passing the day.
セーブ画面、セーブしますね。セーブしました。Alright, I think I will stop here for tonight. Let's see. Well, I'll probably stream again tomorrow, but I think it'll be a later stream, like late night. So yeah. I will see y'all tomorrow. Have a good night.